असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. Sahanatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Karava Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahi. Om Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityo Mamritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Good morning, Shubhodayam. మీరు బాగా నేర్చుకుంటున్నారా ఇంగ్లీషు? బుక్స్ చదువుతున్నారా? కాస్త టైం దొరుకుతుందా? One book from cover to cover, 7-8 times. It contains all the English, particularly Vivekananda's books. If you can read, there's nothing like that. You know, Leo Tolstoy made a comment on Swamiji's English. Oh, what English Vivekananda had, he said. Very simple. But of course, ideas that he has given are very profound. You may find it a little difficult to grasp the idea. But of course, there are highest ideas, philosophy, abstract. But because in American newspapers described him as an orator by divine right, Ishvara Prerita Mahavakta. ఆ రోజుల్లో అమెరికా న్యూస్ పేపర్స్ లాగించాయి, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్. They were actually surprised at Vivekananda's English. How come when a person from India, that age, he was 29, was speaking about philosophy, that too in English. And I mean, the flow, the diction, the clarity, the choice of words. But today, unfortunately, in MA English, when you see the syllabus, all about only Western philosophers, Western thinkers, Western poets, their writings only are there as part of the curriculum. Nothing about. Some of us, our people have written the best English. R.K. Narayana, Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi, or too, Vivekananda. But వీళ్ళ టీచింగ్స్, వీళ్ళ ఇంగ్లీష్ ఎక్కడ కూడా మన ఎంఏ ఇంగ్లీష్లో కనపడదు మనకి. మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కానీ మన దగ్గర నుంచి ఆ కొలోనియల్ మైండ్ సెట్ వెళ్ళిపోలే. ఇంకా బానిస మనస్తత్వం ఉంది. Whatever they have is great. Whatever we have is low. The last 70 years, this has happened through our education system. Nowhere else in the world this kind of situation, obtains. Only in India, where you are not proud of your own culture, where you are not proud of your own knowledge, where you are not proud of your own customs and traditions. Things are changing a bit now. But somehow, actually, we consider, social studies textbook, what we write, India is a third world country, underdeveloped country, Vardhamana Desham. How you will exude confidence?
వర్ధమాన దేశం, మూడో ప్రపంచ యుద్ధం, అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశం, అలా రాసుకుంటే నీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందా ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ అరేనాలో? Nobody has understood this culture, nobody has understood this civilization. Mahatma Gandhi said, after reading Vivekananda, my love for India has increased 1,000-fold, he said. వివేకానంద స్వామి చదివిన తర్వాత నా దేశభక్తి 1000 రెట్లు అయిందండి మహాత్మా గాంధీ. అప్పుడు అర్థమైంది ఆయనకి. బ్రిటిషర్స్ కేమ్ అండ్ దే జస్టిఫైడ్ దే రూల్, దే జస్టిఫైడ్ ద సబ్జుగేషన్, saying that you are uncivilized, you are a backward race, you are kind of barbarians, we have come to civilize you. Even Sister Nivedita, one of Vivekananda's English disciples, she also believed like that, because seeing the poverty, ignorance, superstitions here in this culture, India, she also felt that yes, you are such an inferior race, we have our Britishers wants to civilize you because we are a superior race. Swamiji told her and taught her, civilization is not about, dressing. Civilization is not about. When Vivekananda was in America, in Chicago Fair, somebody went and pulled his turban. He was wearing a turban. And Swamiji turned back and asked him, why did you pull my turban? Oh, you know English? Oh, you know English? I'm sorry, he said. Now Swami said, why did you pull my turban first, you tell me. Then he told him actually, why did you dress up like this? ఇలాంటి వస్త్రాలు ఎందుకు ధరించాం? నా ఇష్టం, వాట్ ఐ వాంట్ వేర్ ఐ విల్ వేర్, బట్ అకార్డింగ్ టు దెమ్ జెంటిల్మన్ అంటే కోటు బూటు వేసుకోవాలి. ఈయనేమో ఏదో డ్రెస్ వేసుకుని పోయాడు వివేకానంద స్వామి, సన్యాసి కదా. దే డి నాట్ లైక్ దట్. వాట్ యు మీన్ బై దట్? యు జడ్జ్ మీ బై మై డ్రెస్? సో దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్, బికాస్ వాట్ ఆర్ ద కస్టమ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆర్ ద సుపీరియర్ దెన్ ద టాప్ మోస్ట్. మహాత్మా గాంధీ సగమే బట్టలు కట్టుకున్నారు ఆయన. ద మోస్ట్ హైలీ ఇవాల్వ్డ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, సివిలైజ్డ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. బ్రిటిష్ వాళ్ళు అందరినీ అట్లనే కట్టారు. వీళ్ళకి బట్టలు కట్టుకోవటమే సరిగ్గా రాదు కాబట్టి వీళ్ళు అన్సివిలైజ్డ్. దెన్ వాట్ వీ వాంట్ టు టెల్ అండ్ కన్వే దెమ్, సివిలైజేషన్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ డ్రెస్సింగ్, civilization is not about the external appearance, civilization is about heart and intellectual culture. Then it took time, for us to understand ourselves, and to Vivekananda explain to Sister Nivedita, you have been the most uncivilized race on the planet Earth. How many battles you have fought, how much of bloodshed you have created. బ్రిటిష్ వాడు నేవల్ పవర్ అయ్యారు. వాడు మంచి షిప్స్ని కనుక్కొని నేవల్ పవర్ అయిన వెంటనే ఓడల్లో ప్రయాణం చేసి దేశాలను ఆక్యుపై చేసుకొని యుద్ధాలు చేసేసి ప్లండరింగ్ అండ్ లూటింగ్ ఇస్ అ బ్యాండిటరీ లూటింగ్, నాట్ జస్ట్ టేకింగ్ ఎ లిటిల్ మనీ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ వేర్ దే హ్యావ్ కాంకర్డ్ ద, జస్ట్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని, సంపదని, వాళ్ళ దగ్గర గోల్డ్ మొత్తం లూటింగే. హౌ మచ్ దే హ్యావ్ లూటెడ్ ఇండియా? $45 trillion, nearly $45 trillion. In the year 1500, India's GDP contribution towards the world 25%. 25% of the world's wealth actually was in India in the year 1500. Hampi actually was the second biggest city in the world after Shanghai. 1500 సంవత్సరంలో విజయనగర capital. So all that glory after the advent of the British slowly started, systematic looting started for nearly 200 years. That's why India became poor. But that is not the thing. Civilization doesn't mean, the external appearance. And then Vivekananda convinced Sister Nivedita that, this is civilization. But just by an external look, you don't understand India. You go deep into its culture. You go deep into its spiritual traditions. Then you will understand the greatness of this race. In fact, she showed that patience. She discovered India afterwards. And she said, Sister Nivedita, though she was a British woman, she fought against the British. And she encouraged the Indians to fight against the British. నాట్ యాక్చువల్లీ యూ ఆర్ ద బార్బరియన్స్, దే ఆర్ ది బార్బరియన్స్. ఆమె ఇంగ్లీష్ వనిత ఉండి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళని ద్వేషించింది. అప్పుడు వివేకానంద స్వామి చెప్పిన తర్వాత భారతదేశం అర్థం చేసుకొని, మనము అనాగరికులం అని చెప్పింది బ్రిటిష్ వాళ్ళకి. మనం యుద్ధాలు చేస్తూ రక్తపాతం చేస్తూ వేరే వాళ్ళని దోచుకొని బ్రతుకుతున్నాము. వీరెవరిని దోచుకోలేదు. వీళ్ళు భారతీయులు. వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళ పొలిమేరలు సరిహద్దులు దాటి వేరే దేశమే దురాక్రమణ చేయలేదు, మనం చేశాం. సో వీఆర్ ది అన్సివిలైజ్డ్ పీపుల్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ద మోరల్ రైట్ టు రూల్ దిస్ కంట్రీ. దిస్ ఈజ్ అ హైలీ సివిలైజ్డ్ సొసైటీ. This is the most advanced society. And a beautiful statement is that the simplicity of Indian society, Indian home, is the deliberate choice of a highly cultured mind. భారతదేశంలో మన గృహాలు, మన ఇల్లు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత, సో ఆర్టిస్టికల్ అరేంజ్, సో బ్యూటిఫుల్ అరేంజ్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత, పెద్ద పెద్ద ప్యాలెస్లు కావచ్చు, చిన్న గృహం బట్ చాలా అందంగా ఆర్టిస్టిక్గా ఉండేది. సో ద సింప్లిసిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ హోమ్ ఈజ్ a deliberate choice of a highly cultured mind. Today we are talking about ecological protection, environmental protection,
ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్జర్వేషన్, ఎకలాజికల్ కన్జర్వేషన్, రిసోర్స్ కన్జర్వేషన్. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? నువ్వు ప్రతి ఓళ్ళు కనుక ఒక మహాసౌధంలో ఉండాలని కోరుకుంటే నువ్వు ప్రకృతిని నాశనం చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేర్ టు లివ్ ఏ సింపుల్ లైఫ్ ఇన్ ఎ స్మాల్ హౌస్ బట్ బ్యూటిఫుల్లీ అరేంజ్డ్, కలర్ఫుల్, ఆర్టిస్టిక్, ఈస్థెటిక్, అండ్ దెన్ యాక్చువల్లీ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డిస్ట్రాయ్ నేచర్ సో మచ్. కాబట్టి భారతీయులు ఎప్పుడు కూడా ప్రకృతిని ధ్వంసం చేయలేదు. సో ద సింప్లిసిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ హోమ్ ఈజ్ ద డెలిబరేట్ చాయిస్ ఆఫ్ ఎ హైలీ కల్చర్డ్ మైండ్ అని చెప్పింది ఆ సిస్టమ్ విత్. Our problem is our education system is such that we don't even understand our own glory. That's a big problem with our Indians. Of course, things are changing a bit now. Okay, thank you. Have a nice day.